السلام عليكم. سنبدأ الآن الجلسة الأولى لهذا اليوم. We will start the first session of today. It will be about Middle East politics and focus. سياسات الشرق الأوسط تحت الضوء. Our first speaker will be Professor Dr. Michael Gunter. He's a professor from Tennessee Tech University. He's an esteemed scholar on Kurds and Armenians living as minorities in different regions. A part of his academic books on these areas, he is frequently consulted by media members for analysis and comments on breaking news in the Middle East. Professor Gunter has written more than 200 articles and journals and books, including the Middle East Journal, American Journal of International Law, and World Affairs. Now we will listen to Professor Gunter. Hello, can you hear me? Is my thing on? No, it's not on. Hello? Now do you hear me? No good if I talk and nobody hears. It's also no good if I speak too quickly. So I know how to talk quickly, but I'm not going to. So my talk is Remembering Turgut Özal's Kurdish Initiatives. More than half of the Kurds in the world live in Turkey. However, the Kurds are anything but homogeneous in their goals, ranging from those who seek assimilation into the broader Turkish society to those seeking outright independence. Most Kurds probably would like to remain in Turkey, but with guaranteed political, social, and cultural rights as Kurds. Over the years, two overarching, seemingly contradictory themes involving change and continuity have characterized Turkey's policies towards the Kurds. During Ottoman times, and even into early Republican days, the Kurds were granted a type of separate status befitting their unique ethnic identity. However, around the time of Sheikh Said rebellion in 1925, Kemalist Turkey abruptly canceled this policy and instead initiated one of denial, assimilation, and force. Indeed, even in Turkish foreign policy, the Sadabad Treaty of 1937, as well as the Baghdad Pact in 1955, had in part the purpose of mutual cooperation in keeping the potentially volatile Kurdish issue quiet. The fear was that the Kurds would potentially challenge Turkey's territorial integrity and divide the state. Only gradually, beginning in the 1970s and 80s, when this position of denial, assimilation, and the fist had clearly failed, did Turkey cautiously and incrementally begin again reversing its policy and granting the Kurds some type of recognition. Turgut Özal's domestic and external proposals for Kurdish rights in the 1980s, although followed by similar Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, and Ahmet Sezer's sterile return to what was essentially denialism, Özal's policies adumbrated Recep Tayyip Erdogan's domestic Kurdish opening and subsequent, but unfortunately now failed, peace process between the state and PKK, as well as Erdogan's and Turkey's current and still successful external de facto alliance with the KRG in northern Iraq, and are, of course, the most recent manifestations of what is once again the state's changing policy toward the Kurds. However, behind these seeming policies of change remains one of continuity
in which the state continues to see the Kurdish problem as one of security, while the Kurds view it as one of achieving human rights and democracy. Thus, Turkey basically offers small changes to maintain state security and its territorial integrity, not to implement change for the primary sake of Kurdish rights and democracy. The sudden explosion of the Kurdish problem in Syria, due to the anarchy the civil war has created in Syria since 2011, has presented Turkey with a whole new dimension of Kurdish security problems. At the same time, Turkey is still trying to implement change in its domestic Kurdish dealings. So the purpose of my paper, in part, is to remember Özel's earlier attempts at a policy of change and draw possible lessons for Erdogan's subsequent but failed attempts at change. When he first came to power, Turgut Özel continued Turkey's traditional policy of denial, assimilation, and the fist towards Kurds. For example, in April 1985, Özel instituted the village guards of civilian, pro-government Kurdish militia to supplement the state's military and divide the Kurds. Then in the summer of 1987, Özel also established a system of emergency rule with a regional governor for most of the Kurdish areas in the southeast. The PKK and other critics of official Turkish state policy have long considered both of these measures by Özel to have been prime examples of official state repression. But then something changed. Why? Perhaps because of his Islamic proclivities and their stress on religious equality among Muslims, and or Özel's earlier studies and work in the United States. He began to change his stance and advance imaginative reforms after he became president in 1989. Possibly, too, as president, Özel began to see himself as more above the everyday fray of politics and a spokesman for all citizens of Turkey, and thus charged to take the longer-term view of the future of the Turkish body politic. On the other hand, in his previous task as a more partisan prime minister, he might have seen himself as simply heading the ruling party or coalition. So, what lessons might Özel's policies of change hold for Erdogan's subsequent policies of change? Well, first of all, both Özel and Erdogan were modern, moderate Islamists who successfully dealt with the challenges of the Turkish military. In addition, both Özel and Erdogan parlayed their success as prime minister to go on to become president. Both also gained great domestic support because of their successful economic policies. Finally, both ultimately saw their Kurdish policies of change fail, but of course for different reasons. Özel died prematurely in 1993 while still trying to implement his policies, while Erdogan saw his policies of change come crashing down with renewed struggle that began in July 2015. On the other hand, Özel was not as ambitious to establish a strong executive presidency like Erdogan was. Özel did not have to face a military coup like Erdogan did, although some conspiracy theories claim Özel might have been murdered by rogue military elements who opposed his Kurdish reforms. Indeed, many Kurdish observers and the PKK readily accept this explanation for Özel's death, that he was murdered by the military.
blatantly ignoring the fact that Özel was enormously overweight and very unhealthy when he died suddenly from a heart attack in April 1993. Although Özel was not the first choice of the then ruling military when he first won office as prime minister in 1983, Erdogan clearly faced even more military opposition, as illustrated by the notorious so-called E-memorandum the military posted on its website in its failed attempt to prevent the AK Party Abdullah Gül from becoming president in 2007. And of course, the subsequent failed coup supported by some military elements in 2016. Now, because of the failed coup in July 2016, the Turkish government declared a sweeping 3-month state of emergency, which gave it power to rule by decree and simply bypass the duly elected Turkish parliament. Under one decree, suspects could be detained for as long as 30 days without charge, and the government could listen in on all conversations they had with their attorneys. To make room for the thousands of post-coup detainees, President Erdogan then let thousands of supposedly non-violent criminals not connected to the attempted coup out of prison. And we have some very bad reports of what goes on in prison with some of these detainees that I won't bother you with, but I'm sure you're aware of. All I can say is that if conditions have become so bad for many ethnic Turks, such as military, judges, lawyers, journalists, and teachers, among others, detainees after the failed coup, what can we say is happening to minorities, such as disaffected Kurds? As close friends of the Turkish Kurds concluded, Kurds across the country are now threatened with suspension of their civil rights and freedoms by the widespread crackdown that Erdogan has launched in the wake of the attempted coup. This new state of emergency was in addition to the government-enforced curfews that had allowed its forces to roam freely against the civilian Kurdish population in the southeast since the summer of 2015, when the Turkish PKK ceasefire had broken down and heavy fighting resumed. Indeed, over the past year, Turkey's southeast has experienced a level of desolation virtually unknown outside of active war zones. The historic Turkish cities of Nusaybin, Cizre, and Old Diyarbakir have been razed, leaving gaping holes in their former makeup. The entire city of Şırnak has been leveled so that it resembles Homs or Aleppo. At least 2,000 people have died in the fighting. On September 11th, 2016, Turkey's Interior Ministry announced that it was taking direct control of 25 local governmental municipalities in the southeast, removing the elected pro-Kurdish HDP city mayors and replacing them with government-appointed trustees. One might say this was a Turkish government coup against the duly elected 25 HDP mayors. In September 2016, Turkey's Education Ministry also suspended 11,285 teachers for allegedly supporting Kurdish separatists. President Erdogan claimed that the firing of the teachers and local mayors was part of the campaign against Kurdish terrorism. But Figen Yüksekdağ, the co-chair of the HDP, replied, quote, "There is systematic embargo against us.
that will raise the risk of a coup and civil war. Unquote. These firings of the teachers and mayors worried some in Turkey that such policies were fueling ethnic rivalries and renewed violence. Moreover, as prosecutors pressed on with PKK-related terrorism charges against pro-Kurdish HDP MPs, Erdogan dropped some 1,500 charges against other opposition MPs for insulting him. The detained teachers were all reportedly union members who had participated in a strike calling for a peaceful solution to the armed conflict between the government and the PKK. Sezgin Tanrikulu, a human rights lawyer and deputy leader of the main opposition party, CHP, Republican People's Party, declared, "The dismissal of more than 11,000 teachers who had nothing to do with the coup attempt, and now the taking of teachers in custody in Diyarbakir, is a completely unlawful process against union-related activities." Kemal Kılıçdaroğlu, the CHP leader, who earlier had supported the introduction of emergency rule, now accused the government of using its powers to target opponents rather than coup plotters. In Istanbul's Galatasaray Medeni Square, Turkey's Saturday mothers met for the 600th time since 1995 to demand an accounting for the thousands of people, mostly Kurds, who had been, quote, disappeared by security forces and the police over the years. Although Kurdish leaders in Turkey had tried to disassociate themselves from the attempted coup, after all, many of the military leaders now under arrest after the coup had been involved in the government's war against the PKK, President Erdogan still needed the PKK as an enemy to unite Turkey's nationalist vote behind him, as he has been doing since the pro-Kurdish HDP had cost him an absolute majority in parliamentary elections held on June 7th, 2015. Thus, even though the HDP's co-chair, Selahattin Demirtas, had denounced the coup when it first occurred, Erdogan chose not to thank him and invite him to his presidential palace, as he did with the two leaders of the CHP and MHP, the other two main parties in parliament who also had condemned the coup. This exclusion clearly intended to isolate the peaceful pro-Kurdish party and its leaders as enemies and supporters of terrorism. Many Kurds in Turkey feared that the HDP's enforced exclusion from Erdogan's post-coup rallies and other peaceful events would further disenfranchise and push the Kurds toward greater extremism, which they believed was Erdogan's intention in order to secure Turkish nationalist support. Erdogan's earlier attempt to criminalize the 1,128 Turkish and Kurdish academics who signed a petition to the Turkish government in January 2016 asking that it end its renewed violence in the southeast, and his successful campaign to strip HDP co-leader Demirtas and other HDP MPs of their parliamentary immunity so they could be tried for trumped-up charges of treason, had already served to marginalize the Kurds. Now, in my final 3 minutes, I want to make a few comments about the Gülenists. In addition to its important Islamic movement of universities, hospitals, charities, business associations, news outlets, and schools spread across more than 150 countries, Fethullah Gülen
has also given attention to the Kurdish problem in Turkey and across the border in the region of the KRG. Until his open break with Erdogan in 2013, almost every town in southeastern Turkey had a Gulen school, and many locals prized entry into them. In November 2008, the Gulen movement even opened a university in Erbil, the capital of the KRG. However, after the failed coup of July 2016, these schools were closed down in Turkey while the KRG took over their administration in its area. Ironically, the Gulen movement shared some views in common with Erdogan's Justice and Development Party on how to deal with the Kurdish problem. For example, both used the rhetoric of a golden age at the time of the Ottoman Empire, when both the Turks and the Kurds were united by their Islamic faith. In appealing to the Kurds, Gulen also stressed that he began life as a follower of the renowned Islamic mystic Said Nursi, who was an ethnic Kurd. On the other hand, the Gulen movement's deep roots in Turkish nationalism represent a powerful obstacle to overcome in any attempt to appeal to the Kurds. Thus, many Kurds are liable to see the Gulen movement as opium that is seeking to assimilate them rather than help solve their problems as Kurds. In addition, in closing, one of the first open breaks between the Gulenists and Erdogan's government occurred when Erdogan began to seek a ceasefire with the PKK. Gulenist prosecutors who had infiltrated the Turkish judiciary and police actually arrested Hakan Fidan, the head of Turkey's National Intelligence Organization. Hakan Fidan was negotiating with the PKK on Erdogan's orders, the very grounds that Fidan was arrested for. Erdogan, however, was able to quickly change the laws and get Fidan released. However, the Gulenist attack on Erdogan's intelligence chief was an open declaration of war between the two. The hand that had used bogus charges to go after Turkey's military and other secular elements in the notorious Ergenekon trials now was moving against Erdogan himself. Thus, ironically, it was the PKK that played a major role in the break between Erdogan and Gulen. Now, of course, I could go on and would like to, but my friend here on my left has informed me my time is over, and I will obey him. Thank you, Professor. I'll keep the questions till the end of the session. Let me move now to the second speaker, Professor Dr. Burhanuddin Duran. Burhanuddin Duran, he's esteemed scholar on Turkish political life. He has been focusing on the transformation of Islamism, Turkish political thought, Turkish domestic politics, Turkish foreign policy, and Middle Eastern politics. He's a former member of the Department of Political Science and International Relations at Istanbul Shahir University. Currently, Professor Duran is the General Director of the Foundation for Political, Economic and Social Research, SETA, an Ankara-based think tank funded by Turkish government. It's your time. Teşekkürler Başkan. Yalnız bazı şeyleri düzeltmem lazım. Öncelikle SETA Türkiye hükümeti tarafından fonlanmıyor. İkincisi İstanbul Şehir Üniversitesi değil, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde öğretim üyeliği yürütüyorum. Benim konuşmam Türkiye'nin geleceği ve 15 Temmuz üzerine olacak. Doğrusu Türkiye'nin geleceğini konuşmak için
ve 15 Temmuz'u anlamlandırmak için aslında son dönemde, özellikle son 4-5 yılda içinde bulunduğumuz bölgede ne gibi değişiklikler, ne gibi sorunlar yaşandığı ve bu çerçevede de Türkiye'nin bundan nasıl etkilendiğini değerlendirmek gerekecek. Dolayısıyla konuşmamın ilk kısmında buna değineceğim. İkinci kısmında da biraz Türkiye nereye gidiyor ve neler yapmaya çalışıyor ve bunların aslında algılanmasıyla ilgili ne gibi sorunlar var, bunlara değineceğim. Profesör Michael Gunter'in sunumundan da anlaşıldığı üzere birçok genellemelerle Türkiye siyasi hayatının ne kadar dinamik olduğu gözden kaçırılabiliyor. Öncelikle Türkiye'nin, tabii Türkiye demokrasisinin darbelerle olan macerasının hiç de sakin geçen bir yolculuk olduğunu söyleyemeyiz. Yani 60, 80, 97 ve en son 2007 muhtıra girişimiyle beraber askerin bir vesayetinin olduğunu ve Türk siyasi hayatının nasıl belirleyicisi olduğunu çeşitli kurullarla, bunu yazdırdığı anayasalarla gerçekleştirdiğini biliyorduk. Ancak yine Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle olan gelişmeler çerçevesinde ve AK Parti döneminde yaşanan iktidar mücadelesiyle askeri vesayetin geriletildiğini, daha demokratik bir sivil asker ilişkisi ortamına girildiğini söyleyebiliriz. Fakat bunun da yani Kemalist statükoyla hesaplaşan AK Parti döneminde başka bir vesayet odağının pekala devlet kurumları içerisinde daha öncesinde de odaklanmış bir yapı olarak Türkiye'ye yeni sıkıntılar yaşattığını gördük. Şimdi içeriden doğru baktığımızda belki çok kısaca bunları tespit edebiliriz ama bence Türkiye özellikle bu Arap isyanlarının bahardan kışa döndüğü tarihlerden itibaren, ki bence bu Suriye Savaşı'nın iç savaşına, Suriye isyanının iç savaşa dönmesiyle başladı. 2013 itibariyle de artık daha kesif, yoğun bir hal aldı. Dolayısıyla Türkiye iki yönlü fırtınalı sularda bir gemi gibi aslında. Bir yönüyle bölgesel statükonun çöktüğü, yani Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bölgesel statükonun çöktüğü ve iki Amerikan başkanının ellerinde aslında paramparça edildiği, Bush ve Obama'nın ellerinde paramparça edildiği bir düzenin kaybolduğu, yani bir dönemde bir fırtına yaşadı, hala yaşıyor, bitmedi. Bir de kendi içindeki hesaplaşmasının fırtınasıyla birleşti bu. O da Kemalist yapıyla hesaplaşma diyebileceğimiz, yani AK Parti'nin Türkiye'yi dönüştürme hedefinin yaşadığı türbülans. Bu iki türbülans Mayıs 2013'ünden itibaren Türkiye'yi oldukça ciddi sorunlara düçar eyledi. Yani Türkiye bir yandan Suriye ve Irak'taki iç savaşların etkileriyle DAEŞ, PKK'nın her iki ülkedeki etkinliği gibi tehlikelerle yine kendi içerisindeki PKK terörünün Temmuz 2015'te başlamasıyla uğraşırken tabii mülteciler, yabancı savaşçılar gibi konularla beraber aslında bu bir bölgesel meydan okuma şeklini aldı Türkiye dış politikası için. Hatırlayacaksınız, Arap isyanlarına kadar mevcut statükoyu çok fazla değiştirmeyi istemeyen, Suriye dahil devletlerle ekonomik entegrasyonu önceleyen bir devlet olarak Türkiye'nin genellikle komşuları ilişkileri iyiydi. Sadece Irak'taki Maliki yönetiminin gittikçe Şiici bir politikaya dönmesiyle beraber orayla belki bir sıkıntı söz konusu olabilirdi. Ama onun dışında Orta Doğu'nun genel statükosunu çok fazla değiştirmeye çalışan bir politika yürüttüğünü söyleyemeyiz Türkiye'nin. Fakat tabii temsil ettiği model olarak da tartışıldığı dönem açısından bakılırsa elbette Arap isyanlarına ilham verecek örneklerden birisi olmuştur. Sonuçta demokratik bir yönetimin
İslamcı olduğu söylenen siyasetçileri iktidara getirebildiği, onların da pekala Türkiye'yi Avrupa ile daha entegre eden, dünya ile daha entegre eden, daha müreffeh bir ülkeye dönüştürdüğü bir evre geçirilmişti. Fakat Arap isyanlarının kışa dönmesiyle beraber Türkiye bu bölgesel sükunetin faydalarından, fırsatlarından artık istifade edemez hale geldi. Aksine çatışmalarından, tehlikelerinden ve onlara cevap vermek zorunda kalan bir ülke olarak uğraşmak durumunda kaldı. Dolayısıyla ben Türkiye'nin özellikle Mayıs 2013'ten itibaren yaşadığı son 3 yılı türbülansı yüksek bir dönem olarak görüyorum. Ve hem bölgesel hem de kendi iç dönüşümünün getirmiş olduğu meydan okumalarla sarsılan, bunlara cevap vermek zorunda olan ve en sonunda 15 Temmuz darbe girişimiyle bunun zirve yaptığı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bir türbülans olduğunu düşünüyorum. Bunun ortaya çıkışında Amerika'nın rolüne ve bölgesel güçler mücadelesine değinmeden geçemeyeceğim. İki Amerikan başkanının yapıp ettiklerinin Orta Doğu'yu çok olumsuz bir yöne sürüklediğini söylemiştim. Bush için bu agresif engagement diyebileceğim, yani saldırgan bir müdahalecilik şeklinde ortaya çıkmıştı Irak işgaliyle. Irak işgali üzerine biliyorsunuz çok kitap yazıldı. Aslında Saddam'a müdahale etmenin hiçbir rasyonelitesi olmadığı, bekledikleri şeylerin hiçbirisinin orada çıkmadığı, ne kimyasal silahlar ne başka bir şey. Ama tabii söz konusu Amerika olunca kimse hesap soramıyor. Kitaplarda hatalarını söyleyip geçiveriyorlar. Yeni hatalara devam edebilmek için. Bugün de Irak'ta Obama döneminde aynı hatalar yapılıyor. Bush'un 11 Eylül'den sonraki bu saldırgan müdahaleciliği Obama döneminde seçmece müdahalecilik şeklinde dönüştü. Yani Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilmedi. Sadece bir takım insani karşılıkları da olan müdahale unsurlarını kenara bırakarak bölgesel güçler arasındaki rekabeti artıracak ve yerel aktörleri de hırslandıracak politikalar yürütmeye başladı. Mesela bunlardan bir tanesi Amerika'nın terör örgütü olarak gördüğü yerel unsurların veya aktörlerin kendisine bir tür partner olarak seçilmiş olmasıdır. PKK'nın çeşitli adlar altında, ister Suriye Demokratik Güçleri olsun, ister başka formlarla olsun, Türkiye için ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğu bir kenara bırakılarak Amerika tarafından sürekli desteklenmektedir. Bunun da müttefiklik ilişkisi çerçevesinde sorgulanması gereken bir yere, iki ülke arasındaki ilişkileri götürdüğü bir kenara bırakılarak. Yine Şii milislerin bir zamanlar Amerikalıların terör listesine koymaktan hoşlandıkları, İsrail ile aynı faz boyunda eleştirmekten hoşlandıkları Şii milislerinin bugün Haçlı Şabi olarak Irak'ta benzer konumda olduklarını söylemek herhalde yanlış olmaz. Şimdi Obama'nın kendince Amerikan bütçesini ve kanını akıtmama pahasına Orta Doğu'daki çatışmaları daha da körükleyecek bir politika yürüttüğünü düşünüyorum. Elbette ki amacı kendisince bu değil. Ama yaptığı tercihlerin ve uyguladığı politikaların Irak'ta yaşananlar ortada, Suriye'de yaşananlar ortada. Rusya'nın Suriye'de bu kadar aktif olmasının önünü bu Obama yönetimi açtı. PKK'nın Türkiye'ye bu kadar tehlike teşkil etmesini yine Obama yönetimine borçluyuz. Ve dolayısıyla Türkiye'nin Kürt sorunu da dahil olmak üzere terörle mücadelesi ve bölgesel denklemlerdeki bugünkü sıkışmışlığında iç yönetimlerin, yani Erdoğan yönetiminin ya da hükümetlerini eleştirmektense bu bölgesel sıkışmışlığı ve mecburiyetleri anlamakta fayda var. Konuşmamın bir yerinde bu Kürt meselesi ve terör meselesine de değineceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta iç savaşla bu kadar tehdit altında olduğu bir ortamda ve PKK'nın da Türkiye'nin müttefikleri olan Amerika ve Avrupa tarafından bu kadar umarsız bir şekilde desteklendikleri bir ortamda çözüm sürecinden bahsetmenin hiçbir rasyonelitesi olduğu kanaatinde değilim. Yani reel şartlar olarak karşılığı olmadığı kanaatindeyim. Ne Türkiye hükümeti açısından ne de PKK'nın kendisi açısından. Şimdi bölgesel güçler arasındaki rekabet açısından bakıldığında da yine Obama'nın politikalarının bu bölgesel rekabeti arttırdığını ve İran'la yakınlaşmayla beraber zaten Arap isyanlarını iyi değerlendiremeyen Körfez ülkelerinin, hatta aksine bir karşı darbecilik sürecini başlatan Mısır'da olmak üzere, başta olmak üzere Körfez ülkelerinin
kendilerini İran tehdidiyle daha fazla karşı karşıya gördükleri bir yere geldik. Dolayısıyla bölgenin mezhepçi geriliminin ve bunun yerel aktörler tarafından da sürekli olarak üretildiğinin konuşulduğu bir yerdeyiz. Bugün biz Tel Afer'de Şii-Sünni Türkmenlerin birbirlerine neler yapacaklarından korkar hale geldik. Suriye'deki yaşananları herhalde anlatmaya da gerek yok. Böylesi bir ortamda tabii ki bölgesel güçlerin de sorunları var. Yani Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve İran'ın daha yakın bir işbirliği içerisinde bir şeyleri çözebilmesi söz konusu olabilirdi. Ancak onlar da buna varamadılar. Yani bunu ortaya koyamadılar. Bu anlamda çuvaldızını biraz da bölgesel güçlere batırmakta fayda var. Böylece süper gücün bence yanlış yürütülen politikaları, bölgesel güçlerin rekabeti ve yerel aktörlerin hırsıyla birleşen bu bölgesel kaos Türkiye açısından da ciddi krizlere sebebiyet verdi. Bu krizleri nerede başlatırsınız denildiğinde bazıları 28 Şubat'a götürüyor. Yani 15 Temmuz'un öncüllerini. Bazıları 2007 muhtırasına götürüyor. O kadar geri götürmesek bile 28 Aralık 2011'e götürmekte fayda var sanıyorum. Çünkü bu tarih FETÖ'cülerin Başbakan Erdoğan'ın ofisini dinlediklerinin ortaya çıktığı tarihtir. Ondan sonra 7 Şubat 2012 işte Hakan Fidan'ın tutuklanma çabası, kendisi tutuklanmamıştır. Onu da düzelteyim. Tutuklanma çabası bunu göstermiştir. Daha sonrasında da bildiğimiz 17 Aralık 2013 meselesi. 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzlukla ilgili operasyon olduğu söylenen, daha sonra bir yargı darbesi olduğu ortaya çıkan girişim. 15 Temmuz'un öncüleri olarak bunları söyleyebiliriz ama bütün bunların hepsinin gerçekleştiği dönem az önce söylemiş olduğum türbülanstır. Ve Türkiye'nin dışarıda modellikten bir kenara bırakılarak artık otoriterleşmekte olduğu söylemlerinin de yükseltildiği yine aynı dönemdir. 2013 Mayıs'ın sonu ve Haziran'ın başındaki gezi eylemleriyle başlar ve günümüze kadar gelir. Bu öylesine sıkıntılı bir yere vardı ki 15 Temmuz'da Türk halkının direnişi, sivil demokratik direnişini bile Batı medyası görmedi ve başka türlü yansıttı. Gerçi bazı Arap medyası da bundan geri kalmadı ya. Bu tabii Türkiye'nin neticede kendisini anlatması gereken, kendi iç konsolidasyonunu sağlaması gereken ve hem Arap kamuoyuna hem de Batı kamuoyuna kendini anlatması gereken bir durumdur. Bunda şüphe yok. Ama öte taraftan da Türkiye'de yaşananların daha iyi analiz edilmesi gerekmekte. Çünkü Türkiye'nin bugün aynı anda FETÖ'yle, PKK'yla ve DAEŞ'le, yani 3 tane terör örgütüyle mücadele ediyor olmasının ne kadar büyük bir tehdit olduğunu Avrupalı dostlarımız hiç düşünmeyi tercih etmiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, ben şu an dünyada hiçbir demokrasinin böylesine üçlü bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünmüyorum. Yok böyle bir ülke. İç savaş içerisinde olan ülkeler hariç. Şimdi bunun bir de sizin müttefiklerinizin sizi terör örgütü olarak gördüklerini, söyledikleri şeyleri başka kılıflarla destekledikleri bir ortamda Türkiye demokrasisinin güllük gülistanlık olması beklenemez. Bunları Türkiye demokrasisinin sorunlarını görmezden gelmek için söylemiyorum. Elbette çok şey söylenebilir. Türkiye demokrasisi konsolide olmuş bir demokrasi değil. Daha derinleşmesi gereken, konsolide olması gereken bir demokrasi. Ama mesela isterseniz bu çözüm süreci ve Kürt sorununa bağlayarak biraz söyleyeceklerimi açayım. Biliyorsunuz Türkiye'de çözüm süreci 2009'da ve 2013'te 2 defa denendi. Yani bu Turgut Özal'ın niyetleriyle ya da Tansu Çiller'in yapmak istedikleriyle kıyaslanamayacak derecede cesur bir hareketti. Ve ilki başarısızlığa uğramış olmasına rağmen üçüncü göz olarak dışarıdan birilerinin olmasıyla tercih edilmişti ilki. İkincisi de Türkiye'nin kendi inisiyatifi olarak. İkisi de çöktü. Her ikisinin çökmesinde de daha sonradan öğrendiğimize göre FETÖ grubunun önemli etkileri var. Az önce de ifade edildi. Gerek MİT elemanlarının ifşası gerekse bu çözüm sürecini bitirecek adımların bu grup tarafından atıldığı daha sonra ortaya çıktı. Ama sonuçta bütün günahları FETÖ'ye bağlayarak da gitmek durumunda değiliz. Bence burada Kürt milliyetçi aktörler de çok kötü bir performans ortaya koydular. Bu da açıkçası 2013
Nevruz'unda Abdullah Öcalan'ın sunmuş olduğu perspektifle, yani Diyarbakır'da sunmuş olduğu mektuptaki perspektifle tamamen zıt bir yöne savrulmasıyla alakalıdır. Bir medeniyet perspektifi içerisinde Türkiye'liliği öne çıkaran bir Abdullah Öcalan'dan bugün kendisine pankürdist emeller peşinde koşarak Amerika'da dahil birçok güçle işbirliği içerisinde olan ve Türkiye'liliği bir kenara koymuş olan bir Kürt milliyetçisi hareketle karşı karşıyayız. Dolayısıyla meselenin insan hakları boyutundan çok daha farklı bir yerde olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu süreçle ilgili olarak baktığımızda PKK'nın geldiği yer şurasıydı. Ben çözüm sürecinin hem devam etmesinden yana kendi siyasi oluşumlarımla bir irade ortaya koyarım. Böylece barıştan istifade ederek o bölgede kendi paralel yapımı tamamlarım. Sonrasında ortaya çıktı bunlar, biliyorsunuz. Ne kadar silahlandıkları, ne kadar büyük bir hazırlık içerisinde oldukları. Dolayısıyla çözüm sürecinin bitişinde konjüktürel olarak bence Suriye'de görülen fırsatlar vardır. PKK açısından Irak'ta görülen fırsatlar vardır. Ve Türkiye'nin içerisindeki iç siyasi türbülanstan istifade edecek bir pozisyonda olmanın getirdiği fırsatlar vardır. Neticede çözüm sürecinin bitmiş olması, terörle mücadelenin öne çıkmış olması ve dediğim gibi Suriye ve Irak'ta bu iç savaş ortamı sürdükçe ve bir takım güçler PKK'yı direkt de açık açık destekledikleri sürece bu meselenin tekrar bir çözüm süreci platformuna gelmesi söz konusu olamaz. Bu niye? Bunun çok açık bir sebebi var. Türkiye'de çözüm süreci sadece Kürtleri değil, Türkleri de ikna etmek zorunda. En son Kolombiya'da gördünüz. Bir sürü gayretlerin sonunda az bir farkla reddedildi. Yani Türkiye'nin bütünlüğünü sağlayacak bir şekilde bir Türkiye'lilik havasıyla yürütülmeyecek olan bir çözüm sürecini hiçbir siyasetçi yürütemez. Bunun bir baldıran zehiri olduğunu söylemişti Erdoğan ve açıkçası bu baldıran zehirini çok güçlü bir şekilde tattı kendisi. Sürekli olarak diktatör ve otoriter olarak ilan edilmek bence bu baldıran zehirin etkilerinden bir tanesi. Ve Türkiye'nin devlet kurumlarının 3 minutes. Okay. Türkiye'nin devlet kurumlarının yeniden yapılanması gibi bir ihtiyaç söz konusu ve bunların az önce bahsetmiş olduğum bu türbülans ortamında yapılması gerekiyor ve terörle mücadele ortamında. Bu oldukça herkülvari bir görev, çok zor bir görev. Bunun yürütülmesiyle ilgili olarak tabii ki sivil toplumun, muhalefet partilerinin iktidarı eleştirmesi ve yönlendirmesi gerekir. Fakat Türkiye'nin 15 Temmuz'da üzerinde birleştiği bir husus var. Bunu gözden kaçırmayalım. O da bu vatan sevgisi, bu vatanın Türkiye'nin tek varlığı olduğudur. Yani insanlar 15 Temmuz üzerine yaptığımız çalışmalarda bunu gördük. İnsanlar Türkiye'nin Mısır ve Suriye gibi olmasını istemiyorlar. Terörle etkili bir şekilde mücadele edilmesini istiyorlar ve Türkiye'liliği merkeze almak istiyorlar. Türkiye'deki siyasi aktörlerden Türkiye'liliği merkeze almayanların bu Yeni Kapı mitinginde ortaya çıkan yeni siyasi atmosferde kaybedecek aktörler arasında olacağı kanaatindeyim. Olabilir. Yani hükümetin otoriterliği üzerinden, Erdoğan'ın sertliği, tırnak içinde diktatörlüğü üzerinden bir siyasi malzeme yürütülebilir. Fakat bunların artık etkisi oldukça azaldı. Türkiye siyaseti yeni bir denkleme gidiyor. Muhalefetin de kendisine yeni kavramlarla, yani 15 Temmuz'un ortaya çıkarttığı realiteden yola çıkarak yeni eleştirel kavramlar üretmesi gerekiyor. Bildik ezber sözlerle ve kalıplarla yapılacak olan siyasetin sona varıldığını, sonuna gelindiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün siyasetçilerin, buna iktidar da dahil, 15 Temmuz'u kendilerine bir milat olarak görüp yepyeni bir Türkiye'ye gidildiğini görmeleri lazım. Bu açıdan bakıldığında tabii ki Türkiye bugün için bir olağanüstü halden geçiyor. Olağanüstü hal nitekim biliyorsunuz uzatıldı tekrar. Bu şartlar altında terörle mücadelenin Türkiye'nin demokrasisini zayıflatmaması gerekiyor. Bunun oldukça zor bir konu olduğu ortada. Sorunlarıyla beraber bu sürecin Türkiye'ye şöyle bir meydan okumayı getirdiğini tekrardan hatırlatarak konuşmamı bitireyim. Türkiye 15 Temmuz'da hem bölgesel hem iç hesaplaşmasının bir fırtınasını yaşadı. Şükürler olsun ki gemi batmadı ve bu gemiye sahip çıkan halktır. Liderleri de yöneten halktır o anlamda. Bu desteğin
Türkiye'nin daha demokratik, daha müreffeh ve daha terörle daha etkili mücadele edecek bir yere doğru götürülmesi gerekiyor. Güncel polemiklerin ötesinde bir siyasal zeminin inşa edilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin sistem reorganizasyonunu da kurumlarını yeniden yapılandırmasında tamamlaması gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan Türkiye'yi belli başlı tutuklamalarla, belli başlı eleştirel sözlerle açıklamanın bir anlamı yok. Bunun Batı başkentlerinde çok yapıldığını görüyorum. Türkiye'nin realitesini anlamayan, empatisi düşük, batılı değerlendirmelerin sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Thank you, Professor Duran. Now it's the time for Professor Mahmoud Junaid. He will talk about the conflict resolution in the Middle East. Let me introduce. No problem with this one. Mr. Chairman. Introduce Professor Junaid. Dr. Unigan is the Professor of International Relations, Political Science, and he also is the head of the Department of Political Science at Sultan Qaboos University in Oman. He worked at Florida State University, at US, also at Istanbul Culture University, Turkey, and American University of Dubai. He also lectured at some universities such as International University of Malmö University, International Balkan University, and Barcelona University. Apart from his from academic life, he served as the political advisor of 2 ministers and holdings in Macedonia, Kosovo, and Turkey. His teaching and research interests intensify on international relations, international conflict resolution, and security studies. Thank you very much, Mr. Chairman. Actually, I have to add, these universities, I just started my scholastic life in Sakarya University, and I'm very proud of it actually, 23 years ago, in 1993. But there were very strong hurricane, just took me out from Sakarya University to Florida, later Spain, later Sweden, later Turkey back again, but later Dubai, and now Oman in the last 25 years. Thank you very much, Mr. Chairman. There is no place actually. I took my papers over here, but I'm going to do it in Arabic, irtijalan. Sorry about that, inshallah. I just prepared my presentation in English. Also, Dr. Kemal Yinat told me just to make it actually in Turkish, but none of them is good. Arabic, Turkish, English. I just prefer actually to go with English way. The title of the presentation looks like easy way, but it is interconnected and related with the most conflicted, most biggest difficulty and calamity, catastrophe of the Muslim world, especially in the Middle East, which is sectarian issues, and how can we solve it? Conflict management or conflict resolution, these are different things from each other, as you know. When we take a look to the New World era after 1991, we could see the last 30 years actually goes decade by decade. In the first decade, we could see micronationalist movements, especially in the former communist areas and Balkan areas, in Yugoslavia, again, communist area. Second decade, we could see the new fashion, especially after 9/11, terrorism and counter-terrorism mentality just flourished to the world as a new fashion. Third decade, as everybody knows, unfortunately, sectarian conflicts started actually in MENA. Micronationalism in the former communist area. Terrorism almost all world, especially by the decision of the United Nations Security Council in 2004. It became the job of the whole world. But sectarian conflicts, unfortunately, just in the Middle East.
There are a lot of reasons we can line up actually. These are my hypotheses actually. This study is based on three main hypotheses, which I'm going to tell after this slide. But these are my lining up. It could be wrong or right, but when we take a look to the Middle East conflict roots, if you would like to solve the problem, actually, you have to go to the core, roots, snowball within the avalanche. You have to find and you have to take it out to solve it. So there are a lot of allegations, claims by the scholars, scarce sources, political immaturity, rural life, urban inelegance, but among these all, maybe my hypothesis is the main issue among these all is sectarian issues. This is the first hypothesis, what this study actually puts a point actually within it. It says, I am alleging, my claim is, the first hypothesis of this article is, there are three parts of the conflicts in rhetoric, in the conflicts. Political conflicts, economical conflicts, and socio-cultural conflicts. One of these reasons, or two of, or three, all of them, if one of them occurs within the Euro-Atlantic zone, for example, it is enough for the people to go to streets. Two or three of them occur within the Middle East. It is starting the conflictual escalation. Because of sabr, patience, it is different. But when we see actually the economic issues, we can line up. But when we take a look in rhetoric, these could be lined up, which I just lined up by myself, could be wrong or right. But my first hypothesis says, I remember in Florida in 1999, and I was Florida State University, US stamps fee was 32 cents. And it raised to 33 cents, 1 cent. 82,000 people were on the streets to strike it. No. To say no for 1 cent raising. In Euro-Atlantic zone, just one economic issue could be a reason to fill up the streets and to see the very rigid strikes on the streets. But very interestingly, when we take a look to the Middle East, it is not like that because of the oppression or the depression of the governments, the old governments I'm talking about, or different type of political life, or social, spiritual situation of the people, we can line up. But one reason of this political reason, socio-economic reason, or economical reason, one reason is not enough to go to streets. I'm talking about the escalation of the conflict. But, for example, when we take a look to Zeyn al-Abidin bin Ali, 24 years, dictatorial secularist system in Tunisia, you could see all these problems. Economic issues, yes. If we do not count white Tunisians on the top, we are talking about 95% of the general people, average people. Economic issues were there. Socio-cultural issues were there. Under the socio-cultural issues, we have to just take into consideration that religion is there too. Religion. Just keep in your mind, during the Zeyn al-Abidin bin Ali, going to the mosque, if I am wrong, please correct me, His Excellency, going to mosque until 18 years old was forbidden. Putting the scarf was forbidden, and 99% of the people were Muslim. This kind of oppressions could be seen very intensively in this kind of Muslim parts of in the Middle East, actually, in this kind of region. But people didn't go to the streets. Economic issues, social cultural issues, political issues. At the end, sabr, it just boom up.
not just in Tunisia, in Egypt, in Algeria, in the other parts of the Muslim world, in the Middle East also, it was same. Libya, partly, two of them at least were there. The key factor in this hypothesis is if government replies and reshape its politics, it could be solved. But if they ignore, it is going to escalate. I'm going to show it actually in some figures in the next slide. But when we take a look to the Middle East right now, there are three types of wars or potential wars. Sectarian war, we call it civil war or intrastate war, which is going on right now, Yemen, Iraq, Syria. It is intrastate war on the paper, but definitely in practice it is interstate by proxy wars and indirect wars, indirect actors within it. Potential interstate wars are coming, according to some scholars, especially from the region. Iran, Bahrain, or it is, the closest one, they say. Iran, Saudi Arabia. Indirectly, it is going on in Yemen, in Syria. Iran, Qatar, maybe. Iran, United Arab Emirates, not just sectarian reasons, but some other disputed islands between. And in general, when we take a look, Iran, GCC, except Oman. Oman has been pursuing actually different type of foreign policy for Iran, but the other five officially declared they see it as potential antagonistic friend, neighbor for Iran. And the third type of wars, which we call it actually Pandora's box, are just sleeping at the moment in Lebanon, Iran, Azerbaijan, and so on. But all of them, when we take a look, the main joint area is sectarian perspectives on the government, within the governmental politics or within the practical life. I'm living there in the last 7 years. I lived in Europe, I lived in the United States, and now I'm living in the Middle East for 7 years. From inside, with the external glasses, I see custom, like the other parts of the world, is pretty much more effective in practical lives than written law. Legislature, yes, it is there. But tradition, custom, still more effective in people's life, average people, which is 90%. And religion is in the core of the culture in the Middle East. Religion is the legitimizing point in the politics of the states. It is the justification perspective in the state policies, but in the same time, what is right, what is wrong, to say this among the people, it is still actually religion is the main core root. Including Turkey, if we include Turkey to the Middle East, also including secularist Turkey, unique secularist Turkey, I see from outside to Turkey right now still religion is the core of ethic. What is right, what is wrong. It is tarbiyah, uneducated or educated. Still, these things actually are manipulated directly by unwritten law, and unwritten law has the root of the religion, in my humble opinion, especially in the Middle East. Even in Tunisia, even in Egypt, even in Algeria right now, Gulf, definitely. If the religion is very effective like that, and if the problems are coming from sectarianism, problem solution should come from this root against sectarianism. The main issue, Shia and Sunni interpretations, unfortunately, in my humble opinion, interpretations of the scripts by Shia ulama and some rigid Sunni ulamas. I'm talking about the rigid size. In my humble opinion, clerics are the hidden socio-cultural life shapers in the Middle East, scholars. This is the second hypothesis of this study, which says, I just drawn that one, there are some, and my daughter helped me.
Second hypothesis says core of the conflicts is the clerics' interpretations. When we take a look to Quran, Holy Scripts, and Al-Bukhari, Al-Muslim, Hadith scripts, you could find very explicit hadiths and verses not to kill the others, no matter which mazhab. There was no mazhab at that time, sectarian deviation or segregation, unfortunately. But now we have, but still by Shia and Sunni scholars, still Quran and Hadith, thank God, are the main resources, right? So second hypothesis say, let me point out, it looks like within the state structure, state and government are on the top, but in legislature, my hypothesis say religion is the main shaper. That's why problem solving should be started actually from here too. Here is the clerics. State, government, and clerics are the main shapers, and it could be elite and aristocrats of the people also. So the problem solving should be started not from state, but scholars. Because state is and governments are using actually Shiite and Sunni fatwas to legitimize and justify their policies in domestic and intrastate and interstate level. So that's why the problem solving should start from the ulama to give fatwa, religionic decree to the people by saying killing to the other mazhab is also is the reason going to hell. Sunni state ulama should say same thing for the Shia minority over here in the Sunni minority. And if justification starts from the ulama, it is going to be spreaded very easily among the people, Middle East peoples, because they are still the most effective actors in average life among the public, in my observation in the Middle East. And they are going to reflect to the state as justification, do it. You know, tolerance among the people will start, and it is going to reflect to state. And state should and will reshape their domestic politics in intrastate level. 1, 2, 3, 4. 5, interstate level, deterrence between two states. 6, it is going to reflect to other sectarian ulama as positive effect. 7, it is going, we call it right now international public diplomacy, state A and people B, right? It is going to reflect to the other states public as positive way, and between two peoples, people A and B, it is going to reflect as tolerance. Let me show in detail. I'm not gonna. How many minutes? How many minutes do I have, Mr. Chairman? Are you awake, Mr. Chairman? How many minutes do I have? 4. 4 minutes. Okay. Okay. So I'm not going to touch the Holy Scripts because almost everybody knows over here. Because I assume everybody, you know, over here, majority of the students are Turkish, and it is seen from Middle East, Turkish people are Muslims. When I went to the United Arab Emirates first, they asked actually, Doctor, how many % of Turkey is Muslim? I was losing control when I was asked actually this kind of questions. But now my son is asking me when we come to the Atatürk airport. It is a different way. In my spare time, I can tell you. Anyway, because the parents is different. Okay. What did we say? The first step is going to start from the interpretations of the resources. Fatwa, positive decree from Shia ulama for Sunni ulama, positive decrees from Sunni ulama to the Shia ulama. First. Second, they have to come together. Maybe it looks like a little bit a dream, but Middle East Clerics Union should be established. This is my one of the deep suggestions, which I call it actually Miku,
But Sunni and Shia ulama should come together and they should give common fatwas, joint fatwas. Otherwise, sectarian issue. I know it is very difficult, but everything starts with dream. We have to imagine first. Without imagination, it is impossible. In 1970s, I remember there were Space 1999, and in 1970s, there was a TV serial titled Space 1999, and the doors were sliding. Wow, we were saying, door is sliding? Everything starts with imagination. We imagine first, now we have sliding doors over here. Why not Middle East Clerics Union? We have to imagine, we have to ask, we have to demand first as scholars and people of the Middle East. Because if they give the fatwa about killing any Muslim, they are going to lose, it's going to be haram and they are going to go to hell. So they are going to, the paramilitary groups, belligerents, states, people, civilians, or in quotation, terrorist people, or paramilitary groups, they are going to lose their legitimacy and justification what they are doing right now in the Middle East, especially in the conflictual area, and states also. And the second step should come to the negotiation table. Maybe MECU, Middle East Council, Middle East Clerics Union, could be a mediator and arbitrator. Again, as I just mentioned, it is not a dream. Wow. Middle East Clerics Union will be established and they are going to be mediator between two warring parties. But it is happening. It happened actually in the Christian world. Why not? Among the Muslims. You know, Quakers, Bretons, World Council of Churches, they have done official mediator roles in different parts of the world. I don't forget actually the Pope's Beagle Channel arbitration between Chile and Argentina, and they just roamed the border by the mediation of Pope in 1984. In Islam, we could see actually a lot of scripts and resources in Quran and also in Hadith, but we are not using it. We don't need interpretations. We need just to read it by ulama, not by people. I'm talking about ulama. You know, in the socio-cultural resolution, there are a lot of steps. I'm not gonna go in because of the limited time, but in interstate level, you know, coordination, cooperation, agreements, these are short-term, mid-term, and maybe in the long term, Middle East Union, why not? According to neo-constructivist school, multipolar regional systems are coming, which is going to be first. Unipolar system, bipolar system, multipolar system. New type of world system is coming according to neo-constructivist school. They say multipolar regional systems. Who is preparing actually their regional agreements and regional unions, cooperations and coordinations? They are going to be ready for the new world. And just Middle East does not have effective regional organization. The third hypothesis, which is the last one, says who solves these sectarian issues in domestic level and interstate level? It's going to be leader of the Middle East. Just think about Germany. From 1648 Westphalia until 1949, almost 300 years, sectarian issues were embedded in the ethnic issues. It looks like nationalism, but sectarianism were hidden within it. Protestant, Catholic, minorly Orthodox issues. Germany has solved this issue after World War II by establishing Christian Democrats parties in Germany first. As a first time, Catholics and Protestants could come together under one party. And at that time, the other parts of the Europe actually could not solve that sectarian issue. And by European Union Parliament, it has just flourished to Europe.
but founder is Germany. In my humble opinion, again, in 2010, Germany became the leader, unwritten leader of European Union. Yes, we cannot ignore economic issues, the other economic miracle of Germany, social cultural unifications, perfect industrialization, yes, everything. But main core of Germany being leader of Europe is solving the sectarian issue in Europe. That's why it could be a perfect template and sample. As a last word, this study allegates, claims these de-escalation steps, 7 steps, as a sum. But first it is going to start not by the states, it is going to start by scholars, clerics, by fatwa, religionic decree, not interpretation, just rereading what we have in our hand. There are a lot of ayahs. I didn't read it because everybody knows over here, I think. But after interpretations, on the way of transformation, we could think about Middle East Clerics Union, and after that rapprochement in domestic level. Turkey has done a lot in this. Sunni and Alevi, neighboring and rapprochement could be seen from far, from outside actually very explicitly, frankly, if I say. And demand from the people to the state, response from the state to the intrastate level, domestic level, deterrence in interstate level, tolerance in public diplomacy, state A to people B, and rapprochement among the regional peoples. It looks like dream, but everything starts with dream. So we believe actually, first we have to believe brotherhood, like Germany, what they have done in Europe. What we need, the most important thing actually, to see and to understand the other side among the peoples first, but first again, ulama, clerics, scholars should start the first step. Thank you very much for your listening. Thank you, Dr. Değerli konuklar, katılımcılarımıza belge takdimi olacak. Şimdi Avat Barasi'nin belgesini takdim etmek üzere Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Atilla Arkan'ı sahneye davet ediyorum. Programımız 15.45'te devam edecek. İkinci oturumumuz Orta Doğu'da siyaset, din ve toplum paneli olacak. Katılımlarınızı bekliyoruz.